Hi students, welcome to Bosco Campus Vision. I am Shankar Ganesh, Assistant Professor, Department of Computer Application, Don Bosco College, Kottayam. I am delighted to present a lecture on the topic Network Software, which comes under the subject Computer Networks and Security. This lecture is meant for Semester 3 BCA course of Kerala University. In the previous lecture, we have discussed OSI reference model. Now let's discuss TCP/IP reference model. TCP/IP model helps to determine how a specific computer should be connected to the internet and how data should be transmitted between them. It helps to create a virtual network when multiple computer networks are connected together. The purpose of TCP/IP model is to allow communication over large distances. TCP/IP stands for Transmission Control Protocol Internet Protocol. It is specifically designed as a model to offer highly reliable and end-to-end byte stream over an unreliable internet-network. ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും ഡേറ്റ എങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുമാണ് TCP/IP മോഡൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. Layers of TCP/IP reference model. The TCP/IP model is a concise version of the OSI model. It contains 4 layers unlike 7 layers in the OSI model. The layers are: first one application layer, second one transport layer, third one internet layer, and fourth one network layer. Layer 1 Network access layer. The link layer is the lowest layer in the model. It describes what links to the network such as serial lines and classic Ethernet must do the needs of the connectionless internet layer. This layer corresponds to the combination of data link layer and physical layer of the OSI model. It looks out for hardware addressing, and the protocols present in this layer allows for the physical transmission of data. This layer is also known as host to network layer, as any host can connect to the network layer. It is not a layer in the normal sense of term. It is an interface between host and transmission link. OSI reference മോഡലിലെ ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിൻ്റെയും ഫിസിക്കൽ ലെയറിൻ്റെയും സമ്മിശ്രമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ആക്സസ് ലെയർ. ഇതിനെ ലിങ്ക് ലെയർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് TCP/IP മോഡലിലെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെയർ. Layer 2 Internet layer. The internet layer uses IP protocol to route data between networks. The job of internet layer is to deliver IP packet where they are supposed to go. It's a connectionless internet layer forming a base for a packet switching network. This layer parallels the functions of OSI's network layer. It defines the protocols which are responsible for logical transmission of data over the entire network. ഡേറ്റ പാക്കറ്റുകളെ അതിൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ലെയറിൻ്റെ ധർമ്മം. OSI മോഡലിലെ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. ദി മെയിൻ പ്രോട്ടോകോൾസ് റിസൈഡിങ് അറ്റ് ദിസ് ലെയർ ആർ: ഫസ്റ്റ് വൺ IP. IP stands for Internet Protocol, and it is responsible for delivering packets from the source host to the destination host by looking at the IP addresses in the packet headers. IP has two versions, IPv4 and IPv6. IPv4 is the one that most of the websites are using currently. Second one, ICMP. ICMP stands for Internet Control Message Protocol. It is encapsulated within IP datagrams and is responsible for providing hosts with information about network problems. Third one, ARP. ARP stands for Address Resolution Protocol. Its job is to find the hardware address of a host from a known IP address. Layer 3 Transport layer. The layer above the internet layer in the TCP/IP model is called transport layer. It is designed to allow peer entities on the source and destination host to carry a conversation the same as in OSI transport layer.
It is responsible for end-to-end communication and error-free delivery of data. It shields the upper layer application from the complexities of data. OSI മോഡലിലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിന് സമാനമായതാണ് ഇത്. ഡേറ്റയെ എറർ ഫ്രീ ആയി റിസീവർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ധർമ്മം. The two main protocols present in this layer are: first one, Transmission Control Protocol (TCP). Second one, User Datagram Protocol (UDP). TCP. It is reliable connection oriented protocol that allow a byte stream originating in one machine to be delivered without error on any other machine in the internet. It performs sequencing and segmentation of data. It also has acknowledgement feature and controls the flow of data through flow control mechanism. It fragments the incoming byte stream into discrete messages and passes each one to the internet layer. സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റയുടെ സൈസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ TCP അവയെ ഈക്വൽ സൈസ്ഡ് പാർട്സായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പാക്കറ്റ്സിനെ ഒന്നിനു പുറകെ മറ്റൊന്ന് എന്ന ക്രമത്തിൽ സെൻഡർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് റിസീവറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. റിസീവർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വെച്ച് ഈ ഡേറ്റ പാർട്സ് എല്ലാം അസംബിൾ ചെയ്ത് ഒറിജിനൽ സൈസ് കൈവരിക്കുന്നു. UDP. It is an unreliable connectionless protocol for applications that do not want TCP sequencing or flow control. It is used in client-server type request-reply queries. Layer 4, Application Layer. The application layer is on the top of the transport layer. It is responsible for node-to-node communication and controls user interface specifications. The application layer contains the programming required to support the user application. An application layer protocol is only one piece of network application. യൂസർ ആപ്ലിക്കേഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിൻ്റെ ധർമ്മം. This layer contains higher level protocols such as FTP, SMTP, HTTP, etc. First one, FTP. The FTP provides a way to move data efficiently from one machine to another. Second one, SMTP. The SMTP is used for electronic mail. Third one, HTTP. The Web Application Layer Protocol HTTP defines the format and sequence of messages that are passed between browser and web application. In this lecture, we have discussed TCP/IP reference model and its layers. Hope all of you have understood the lecture. Thank you.